Welcome back to another reaction for Clevatess Season 2, Episode 7. Fire is very effective. I did not think that Clevatess wolves had such a simple weakness. I assumed they would be a lot harder to deal with. 何か動きがあれば軍を出すってことだったけど、あれは動いたってことでいいのか？なあ先生よ。先生はよせ。いやだって。What are you doing here? お前教師になって潜入してるはずだろ。なんで行かねえの？そりゃあおめえ。俺様が教師ってからじゃねえことぐらい見りゃわかんだろ。今は外野でいいんだよ。盗賊の本分はちょい先だ。So the army is not in there, but we have the antagonist of the hero of the kingdom, like the bandit guy. We have him here. Okay, I'm assuming on command of the emperor, but I also feel like he's not really someone you can control that easily. So stuff is going to go downhill even more. Okay. あそこにクレンが。このまま黒い塔まで飛ぶと俺が話を聞き出せなくなる。だから降りるぞ。待って。What? I will take you all the way to the Dark Tower. I won't be able to learn anything, so I'm dropping you off here. What do you mean? So you don't take us all the way up there. 待って。俺はクレバテスの部下じゃないしな。Do it for me? Be bro? こいつの言葉は俺にはわかる。通訳してやろう。信じるしかないか。それで勇者アリシアは何と言っている？Zyphtia is the best Lord Beast ever, and I'm so cool, such a cool character with those awesome wings and stuff, right? とりあえず助けてくれてありがとうだそうだ。ああ、どういたしまして。Fog. Is this Zyphtia? Or is it maybe the other guy? It feels like we have like a cake. There's a cake. The book is a cake, and we have like obvious people wanting to take the cake, like Clan, and then we have the priest, and then we have like rats coming in. We have the Empire. We have the dude, the plunder dude. Now we have this thing that I'm assuming is also like Zyphtia or the parasite guy. 会場は地下になります。 Okay. 招集はいつぶりですかね。2年。もっと頻繁に会ってもいいのに。So they are from the academy? Question mark. They got summoned here. They look like they are not really there. So they are going to do some summoning? What are we doing? エルド教主流派から見れば我らはカルト。大っぴらに活動できないのが辛いところですが、秘匿は万全なのでしょうな、教頭。それは大丈夫です。本校舎内は強力な結界に守られ、招かれた者しか入れません。そして生徒たちがしっかり眠っているかの確認も今させているところです。大丈夫だ。ああ。Okay, so they act with the bishop. I assumed he was alone, to be honest. I assumed he was alone.
not alone, but you know, doing mostly alone, not having like a whole crew. Also, what happened to like the director, the girl? She was there, but is not really part of any of this, or is she? 問題ない。ここで最後だ。Interesting. I'm assuming they just played as if they were possessed as well. デスマスクだよ、バーガー。魔鉱石の粉末と粘土を混ぜ、顔の型を取って作る薬式魔術。次に取るのはこいつらの型だな。They did say you can't go there if you're not invited. 作る時間はねえが。フードかぶってりゃバレやしねえだろ。黒い塔も面白そうだが、探るなら断然こっちだぜ。学生たちは全員眠っていた。こちらもだ。よし、入る。正面の前は結界か。地下があったんだな、この子。Your security is shit. They were. I assumed it was like hey, we brand everyone who's allowed to go inside kind of deal. They have like a magical sigil somewhere. Not it's just a normal door. Essentially, it's a door. Someone is in front of the door and is like, yeah, okay, you can go in, and that's the security. I assumed more magic stuff. I'm assuming these are all related to like the hero, the village of origin. エスリンとボーレーと両国の大物が勢ぞろいって感じだな。魔術をたしなむ者として秘密結社の存在くらいは知ってたが、これほどとは正直驚いちゃうね。誰だ。 Why are you here? ごめんなさい。I'm like, why are you here? Clearly he's here because I was a parasite. It makes sense. 僕です。ティゲル君、リオン君。どうやって入ってきた。つか、俺らの変装がなんでわかった。 Good question. ごめん、ずっと見てたから。Pervert? Why are you watching us half naked? それで何なんですこの集まり。知りもしないで来たのかよ。しかも変装なしで下見たらバレるさ。俺らの勘と知識に間違いがなけりゃな。こいつらは教会ユニオンだ。ユニオン？頭過ぎてる。ユニオンってのはな、まだ魔術が大道芸の域を出ていない頃からある結社だ。目的は勇者伝承のおとぎ話に出てくる魔術の完全再現。近代魔術の発展の陰には常にこいつらがいる。ユニオンにとっちゃ国家間の争いも魔術の実験場。そんくらいやべえ連中だよ。Okay, I can see that. Whenever there are like two nations fighting, it makes sense to test out your weapons. Especially if you can hide that it is you who's testing them. Maybe you can give them the weapons, which in this case probably not. But if you can hide yourself, I can see the point now. Why do they want to test their magic is another question. Are they trying to take over the world? Do they want to replicate the hero magic? The hero magic. Magic described in the hero legends. I don't remember any magic being described at least. この学校にユニオンの息がかかっているのは予想してたが、それにしてもだ。ここの学長がどうやらユニオンのトップだってのはマジで予想外だったぜ。同志諸君、現在聖地ソルセンは非常事態である。
黒い塔の出現、濃い霧による謎の結界。我が魔術により諸君らはこうして中に入ることができたが、徒歩での出入りは不可能だろう。この非常時になぜ諸君らを呼んだのか、その答えは簡単である。今がまさにその時。我らが悲願である勇者伝承の完全復活を果たす。 Complete revival of the hero legend. Now, assumption is that there are like 5 books that you need to gather. And every book is correlating to a chapter of the legend. That would mean that they have already 4 of those books. And we have the last one they want or need. I assume they had 1 book, maybe 2nd. Mostly related to like chapter 2 or whatever it was, the one with the hero of origin. その時。勇者伝承の完全復活。随分とでかい話にな。Maybe I'm also misreading this. The complete revival of the hero legend. Maybe it is not necessarily the book that is complete, but that they reenact the hero legend of like a hero waking up, going to the village, getting a power, getting the armament, and then going to defeat the Dark Lords. Is that what he's talking about? Or is it really the book? 勇者伝承の完全復活。随分とでかい話になってんな。やっぱりこっちのが面白い。Okay. Now he has, at this point we don't know that he did anything. Sure, he sent the old guy there, I'm assuming he did, to interfere. He also has his army supposedly positioned. We know the kingdom sent their soldiers or their ace unit to go and try to reclaim the hero weapons. But I don't know what he went and did. 陛下、今宵はどのようなご用向きでしょうか。娘を訪ねるのにどのような目標もないだろう。ソルセインについて理事長でもあるミレアに聞きたいことがある。Okay. So this is your daughter. I'm wondering if she's connected to anything or if he left her out of it. やはりおかしい。エルロー・ローメイン枢機卿。まだエスリンの教区にいた頃、枢機卿となる前は信心深いただの司祭だったように見える。魔術との関わり、ユニオンとのつながりも読み取れない。変わったのはソルセインに赴任してから。いや、ドレル将軍と会うようになってからか。まるで別人。そして時を同じくしてもう一人。今 There's another. There's someone else. I mean, how they framed this, it would be the daughter that may be also involved here more deeply. 今この聖地ソルセインに全ての力が集結している。力とはすなわち聖典であり、我らが永遠の書と呼ぶ人族史の源だ。人族はこの書と共に生まれたと言っても過言ではない。いわば人族の領域。この書に記されているのはそれを広げるための手段。It is the domain of humanity, and inside is a way to expand. You mean get rid of the border you have? 広げるため
めの手段。それこそ勇者伝承であり、我らが従うべき神の言葉だ。スケールがでかすぎだってな。第2節、始まりの町の書はこうして私の手にある。知っての通り、残りの4節の書も一つを除いて全て揃えた。The book of chapter 2 he has in his hand, which was the assumption. And he's saying that they also gathered every other book apart from one. That is the one clan has. However, where are those? What do you mean? Who has the books? Are they even here? Are you lying? そして最も守りが固く、入手が困難だった最後の書。第3節、どの書が黒い塔と共に現れたのだ。諸君、今こそ我らの力で悲願を達成しようではないか。我らユニオンの悲願を。私ももう正体を隠す必要はない。ふと浮かんだんです。鏡の前に立つ自分。鏡、どうにも引っかかるワードだったが、ドレル、あの男も似つかわしくない大きな鏡を部屋に置いていた。あれはもともとミレアの部屋にあったはずのものだ。なぜ同じ鏡がドレルの部屋にあったのか。ミレアは部屋か。寝ているなら叩き起こせ。ミレア様は先ほどお顔を出されましたが、誰も部屋に入れるなと。皇帝の命だ。どけ。おい、あれ。ああ、デスマスクだ。じゃあ、本の拡張は。今こそ秘密の部屋開放の時。We get a flashback, okay. So the princess is the... Is she not also the principal? Didn't we see those two in the same room? How did this happen? Or is there really a twin? Are there two princesses? Is that really what is happening? Pretty sure we saw these two in the same room. Unless the princess is not the principal. But she also got influenced by Durrell at the time, which means by Mr. Dragon guy. Yeah, this is the only part is really we saw them at the same time in the room. 陛下。どうだ、ミレアは。He's sick? Why is that an X? I don't. Probably not. 一日中ああしておられます。What is this 母の死 mirror がよ about? ほど答えたのだろう。まだ4つだ。おかわいそうなミレア様。何もないところをじっと見つめて無表情になることがしばしばあった。あれはアローザの血筋のせいだと言っていたが、娘にはミレアにはこう伝えてください。生まれてきてくれてありがとう。そしてごめんなさいと。What the fuck? Why? まったく勝
手に飛び降りおって、ああだと知っていれば結婚などしなかった。陛下。皆まで言うな。母などいなくともミレアはしっかり育て上げてやるわ。この皇帝レイスワーズの娘なのだからな。陛下。 Is she? That is the only assumption I have, is that she's not his daughter. I don't know why the mother decided to jump off. I feel like there had to be a reason. なんだ。拝謁を望む者がその謁見 Well? の間に。約束のないものを通したのか。いえ、それが衛兵の誰一人止めることができなかったので。ドレルか。10年もの間どこぞをさまよっていると聞いたが、今さら何用か述べよ。この国に忠誠を誓いたく、我が力、我が魔術の知識のすべてを買っていただきたい。こちらは何を支払えばよい？それ次第で貴様を雇うか殺すかを決める。報酬はただ一つ。魔道の探求の自由。魔道？魔術を極める道か？はい。これからの時代、魔術は軍増強に欠かせぬものとなるでしょう。引きこもっていては、その道を極めることは困難。Okay. Because I was like, you can't follow the path of magic without having to be hired here. But if you can, if it's getting harder staying hidden and trying magic, okay. 私の知識を用いれば、半分の兵で数倍の戦果を上げることも可能となります。つまり何か？貴様は勇者伝承のおとぎ話に出てくる大賢者になりたいということか？残念ながら私ではなれません。しかし大賢者となる者を見つけ育て上げることはできるでしょう。これは確信しております。面白い。ドレル、貴様を買ってやろう。裏切ればもちろん殺すが、魔道とやらをこの国で極めてみるがよい。ありがたく。Granted, it's a pretty cheap price, right? It's only allow him to do magic, maybe support him a little bit, but if he can really bring you more wins, more victories, then it's a cheap price. 聞こえる。So she can hear the dragon? やはり聞こえるか、声が。ならば鏡に向かってあなたは誰と問いかけてみるがよい。声はそう、お前に語りかけている。アローザの血がお前を導くだろう。Who's Aluza? What is the blood about? Why did the mom need to kill herself then? Is that maybe like a curse where she was unable to end her life until she gave birth? Could be one of those. Is that maybe the bloodline of the sage?
見違えたな、ミレアは。それでこそボレートの姫だ。どういう心境の変化かは知らんが、まあ子供などこんなものか。ドレルの加入で軍もより強くなるだろう。これからは魔術の時代だ。ええ、お父様。これからは魔術の時代です。So I can't really pinpoint this now. Is she under the dragon's control? Is she still herself? Because the eyes clearly show dragon, right? Oh, it still wouldn't explain why we saw the principal and the dean together. 皇帝ベイスワーズの娘であり、かつて始まりの町と呼ばれていたこのソルセインの書の所有者である司教アローザの末裔、ユニオンの同志諸 Bishop Alozar. Not the great sage. But I still feel like there's probably some bloodline connection. 書をたたえよ。これこそが我らを魔道へと導く神の言葉である。ミレア様もお美しくなったものだ。初めて我らの前に現れた時がもはや懐かしい。あの時は本当に驚きました。何しろ1対1の魔術勝負で当時の会長を圧倒してしまったのですから。ドアの書とその力を知ったのもその時でしたな。それ以上に驚いたのはあのお方が14の時でしょう。なんです。なんですかこれは。一体どうやってここへ。お気になさらずに学長。皆聞きなさい。ソルセインの主は私である。今日私は理事長に就任した。Yes. 表向き学校運営の決定権はあるが、魔道の完成を目指すのであれば学長としての力も必要となるだろう。なので私は裏の学長になる。Is there a bigger meaning behind the change of the eyes? Is there? Is there not? Is that just a, hey, this is her crazy mode? 鏡もらうぞ、写し。何よ。あれは本当に道義務を抜かれましたな。体型や声すら変えてしまうあの魔術。我らの術の応用だとはおっしゃっていたが、いやはやトアの力は恐ろしい。どうやってやべえな。裏の顔を使い分けているのか。超欲しいぜあの力。同意。You have zero chance to do anything here. And I mean literally zero. You are not strong enough to defeat Mr. I'm first in class. You're not going to defeat like 100 people that are all magic affine. I'm pretty sure we saw a scene where she was chairman and dean at the same time. Unless she has a clone, I don't know. ちょっと二人とも。 But yeah, them going up there is stupid. でもいくらなんでも危ないよ。いざとなったらお前だけは俺が何とかしてやる。そんなことよりボーデインだ。あの女とどう関わっているのか。出てくるとしたらいつどんな形で現れるのか。
気配はビンビン感じるぜ。奴は必ず現れる。もう俺の存在にも気づいてるかもな。出てこいよ、ボーデイン。お前に聞きたいことがある。学長は。I feel like he's not necessarily against Vodin. It feels like he's more inquisitive, like, hey, what are you doing? Why are you doing this? Kind of, hey, is it something interesting that I should be on your side for or against? Or am I going to just, peace out, you can do whatever you want, I have my fun over here. Kind of in the meantime, Clan and Vastir are like, yeah, no, you can't do whatever you want. Mostly because, he is going against Clan, even though it's indirectly, so. 鏡の魔術で表と裏の世界を行き来できるらしい。その魔術にとらわれると、表の姿は魔獣となり、裏の。Whoa. Where ends the hidden one? If the Dean's power takes you... 表の姿は魔獣となり、裏の世界から見るとすべてが朽ちたような醜い姿に見えるそうだ。それは勇者伝承の試練に似ていると。そこで生き残れば門の力、スキルと呼ばれるものを獲得するとこいつは言っている。Oh, you are saying that. Okay, okay. ただしそこでの記憶は失う。そしてそれには北の魔獣王ボーデインが関わっているとも。ボーデインが？こっちにはさらに深い層があると思う。I assume this was Soul Scene or whatever the hero's village. It never really disappeared. It is just hidden in different dimension. おそらく秘密の部屋もそこにある。ヒントはあるんだ。この裏の世界、ところどころにひび割れがあって、そこから赤い光が漏れている。ひび割れ、ここからは見えんが。そうだろう。つまりあれはほころびなんじゃないかと思う。世界のほころび。きっとまだここは完璧じゃないんだ。そのせいかな。今はクレンの存在も少し感じるよ。だからだよな。砕けたはずの体も少し回復している。よし。私は今からあのひび割れに飛び込む。That is a very interesting idea to just jump into a crack. You don't know where it's going. You don't know if you can survive it. You don't know if it's even going to damage you. You are just going to gamble. ガルトはまあできたらでいいが、このことをクレンに伝えてくれ。ロットには学長の追求を、多分本を持っているから、それを煮るなり焼くなりしてくれ。だそうだ。いや、それは構わないんだが。きっと焼いたくらいでどうにかなる本じゃないがな。本当に大丈夫なのかい？うまくたどり着けたとしても、君は一人で敵地のど真ん中に飛び込むことになるよ。確かに全くその通りなんだが、そういう七に飛び込めてこその勇者だろう。とか。Just as a side note, if she didn't get minimized by this whole trial, she wouldn't really be able to do this, right? So she's lucky, I guess. で、あいつなら私を蹴落としたに違いない。考えたら笑けてきた。待ってろ、秘密の部屋。Again, very optimistic to believe that this is not going to end up in her death.
But okay, so we find the real mastermind, the shaman, the daughter of the emperor, because of her bloodline, along those lines. Supposedly they have all the books apart from the book of the Forge. We saw the Ace of the Emperor is coming as well. The only ones that don't really have any additional aces placed here is the Kingdom. Their ace is still on the mountain where Clevatess home is. Didn't really get to see much Clan. It was mostly about the princess that got taken over by Warden, or maybe not influence. I don't know. I have no idea what is going on there. But she also took over the place of the Dean, so she can act fully independently because she has all the power she needs. Does she know where the secret room of Drell is? I'm wondering that. Because she clearly is the one closest to Drell. And we are in search of the secret room. It could be that maybe she has one chapter of the book and the other chapters are all in the secret room.